Okay, Microsoft Visual Studio. The name indicates Microsoft Visual Studio. Now see, Microsoft is the company which is developed the one studio, and that studio provides the approach to develop one environment, one approach to develop one environment. The one first sentences here, Microsoft Visual Studio is an integrated development environment. What is that? Integrated development environment from Microsoft. So Microsoft is designed one environment to write the programs. What is that? Microsoft provides, designs one environment to write the programs. And that environment is known as integrated development environment. In short, we say IDE environment. Means Microsoft provides one environment to write the programs. मायक्रोसॉफ्टने एक असा इन्व्हायरमेंट तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो प्रोग्राम करता येतो. ओके, मग using that environments it is used to develop computer programs. Using that environment, what you develop? Computer programs. And using that different programs or different programmings, you can develop websites, web apps, web services, and mobile apps. Means Microsoft environments provides us programming languages. Using that programming languages, we can develop different category of the applications. Websites means which are used to open the internet browsers. Each applications which are opens in internet browsers, this application you can say websites which are stored somewhere, that is a web server, or web apps, web services, and mobile apps. All these are the programming categories which can design, develop in where Microsoft integrated development environment. Microsoft integrated development environment मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोग्रामिंग कॅटेगरी असलेले ऍप्लिकेशन तयार करू शकता. आणि त्यासाठी डिफरंट लँग्वेजेस त्या ठिकाणी अवेलेबल्स आहेत एका प्लॅटफॉर्मच्या अंडर. So from this Visual Studio, in Visual Studio, see here, Visual Studio support 36 different programming languages and allows the code editor and debugger to support nearly any programming languages provided language specific service exists. Means what? In under one roof, 36 different programming language you can use. Near about 36. Up to now, what we are did C and C++ programming in one editor. If you want to use another programming, we are using the another editor. But in Microsoft Visual Studio, it supports 36 different programming languages. Currently now, which are the version is that 2019 is the current version of the Microsoft Visual Studio. In below, we are see various of Microsoft Visual Studio. The Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010. Now current version is the Visual Studio 2019. So means what? It is the language common platform provide us. On that platforms we can write the program in different languages. Now some examples. It is not possible to put the examples, all the examples. Some examples which are comes in Visual Studio, that is C,
C++, Basic.NET, C Sharp, F Sharp, JavaScript, TypeScript, XML, XLT, HTML, and CSS, and also Python and Ruby. All these are the languages which can comes in Microsoft Visual Studio. Okay, this F Sharp and other languages in some advanced Microsoft Visual Studio, not in old Visual Studio comes. So this is about the Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio is nothing but one environment. That environment is known as integrated development environment. Using that environment, we can write any programming languages like C, Visual Basic, .NET, C Sharp. So these are the languages where we are used under the Microsoft Visual Studio. Means if you install the computer in your computer Microsoft Visual Studio, you can install all these languages. So combining of all these languages, we form the Microsoft Visual Studio. Are you understand? Yes, sir. Are you understand? What is Microsoft Visual Studio? Microsoft Yes, sir. is an integrated development environment designed or developed by Microsoft company. Using that, you can write programming language, different programming languages like C, C++, Visual Basic, .NET. All these are the languages comes under the Microsoft Visual Studio. Means in older compiler, means if you want to write programs in C, we must install the C compiler. If you want to write the C++, you must install the C++ compiler. But Microsoft company, what it done, it combine all the languages under one environment. And if you install that environment, Microsoft Visual Studio environment, that means we are write any programs in your applications. And that programming applications, not only desktop applications, also different. If you write the programs for standalone computer, that is desktop applications. If you want to write the program which are display in internet browser, that is websites, some web apps which are used in mobiles, or services which are used at the time of in web browsing, and also mobile apps. All this type of the programming applications we are develop in Microsoft Visual Studio. Okay. Now our focus is regarding the Visual Basic .NET. So Visual Basic .NET, in short VB.NET. So it is one of the language under the Microsoft Visual Studio. So this language you want to study in your syllabus. Which language? Visual Basic .NET. Okay. This Visual Basic .NET, before this Visual Basic .NET, just one word is Visual Basic. See, and from this word, we are extract only simple basic. Means first, this language only known as basic language. After modifying, after visualizing this language, it makes very easy to write the programs. This language becomes Visual Basic, but it becomes first only basic language. What is that first? Only basic. But modifying this, Microsoft company modifying this language, and it makes as a Visual Basic. Up to the version 6, Visual Basic 6, it is only known as Visual Basic. Okay. After that, modifying again this Visual Basic, convert as a .NET. That is a network technology, which is very big change in Visual Basic. Again, I repeat,
This is very big change in Visual Basic after it becoming the .NET language. And this language you want to study in your syllabus now. Okay. So which language you want to study? That is the Visual Basic. So Visual Basic is one of the most popular language. There, there have been massive changes in it as it becomes Visual Basic .NET. Means this simple Visual Basic, lot of changes are done in Visual Basic and it becomes the Visual Basic .NET. Okay, means what? Lot of changes and it becomes the what it becomes? It becomes the Visual Basic language. Okay, this is the Visual Basic .NET language. So this Visual Basic .NET language launched in 2002. What is that? It is launched in 2002. Means this VB.NET. Okay, this VB.NET launched in 2002. The successor to its original Visual Basic means it comes from the Visual Basic, and after lot of changes are done in Visual Basic, it becomes the .NET. Means the word this .NET attached here, and it becomes the VB.NET. So now the Visual Basic .NET becomes is an object-oriented programming language implemented on the .NET framework developed by Microsoft. One framework is developed, and that framework known as .NET framework. Means whatever you are doing programming in Visual Basic, that under the framework, and that framework is nothing but .NET framework. And this framework developed by Microsoft. And what again one is if someone asks what is VB.NET, so VB.NET is a programming language, not only programming language, it is object-oriented programming language. And this object-oriented concept same as your C++ language. कुठले कुठले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे कन्सेप्ट आहेत C++ मध्ये लॉट ऑफ कन्सेप्ट पॉलिमॉर्फिझम आहे अब्स्ट्रॅक्शन आहे इनहेरिटन्स आहे इनकॅप्सुलेशन आहे ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड concept you can implement in Visual Basic .NET. So that's why Visual Basic .NET becomes object-oriented programming language. येते सर्वांना लक्षात? If someone asks what is VB.NET, what you say, what you answered, VB.NET is an object-oriented programming languages implemented on the .NET framework developed by Microsoft. असा एक फ्रेमवर्क आहे त्या फ्रेमवर्कच्या अंडर हा प्रोग्रामिंग लँग्वेज काम करते म्हणजे ह्या फ्रेमवर्कमध्ये काय आहे तर आपल्याला पुढच्या काही पिरियडमध्ये तो .NET फ्रेमवर्क स्टडी करायचा आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला डिटेल पाहायचं आहे वी कॅन सी इन नेक्स्ट पिरियड्स what is .NET framework, what are it contains, what is the function of .NET framework, all these are we can study, but only in this you must understand what is Visual Basic .NET and how it used in your computers, from which platform it works, all these are the concept. So generally Visual Basic .NET is here we are discussing only about the desktop application development. तर आपल्या सिलेबसमध्ये जे काही डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटसाठी जे प्रोग्रामिंग आहे नॉट वेबसाईट नॉट मोबाईल ॲप्स नॉट सो this Visual Basic .NET provides one concept. That concept is graphical user interface. Which concept? Graphical user interface means everything or you can put in programming language as a graphical user interface. So this language very powerful languages which are used for desktop applications. ही लँग्वेज पॉवरफुल आहे डेस्कटॉप ॲप्लिकेशनसाठी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो व्हिज्युअल बेसिक .NETचा आणि आपल्याला हेच आपल्या सिलेबसमध्ये आहे व्हिज्युअल बेसिक .NET. सर्वांना लक्षात आलं?
विज्युअल बेसिक .NETच्या संदर्भात काही प्रश्न आहेत का याच्यामध्ये? गौरी इंडे काही प्रश्न आहे का याच्यावर तुमचं? नाही सर. .NET शॉर्ट मध्ये कोणीतरी एका वाक्यात सांगा, काय लक्षात आलं तुम्हाला, म्हणजे मला कळेल की मला पुढे जाण्यासाठी. काय विज्युअल बेसिक .NET इन शॉर्ट समरी मध्ये कोण सांगतंय? Visual Basic .NET is an कोणी सांगा, object-oriented programming language. कोण सांगतंय? नौशाद, नौशाद मुल्ला सांगू शकाल का तुम्ही? काही पॉइंट्स तुम्ही राईट डाऊन करत चला, जेणेकरून तुम्हाला हे करता येईल. ओके, पुढे जायचं. तर विज्युअल बेसिक .NET आपल्या सिलेबसमध्ये आहे. या स्लाइडमध्ये बघा वेगवेगळे व्हर्जन्स आहेत विज्युअल बेसिक .NETचे. वेगवेगळे विज्युअल बेसिक .NET पासून मागच्या स्लाइडमध्ये आपण भेटलेले आहे अप टू दिस विज्युअल बेसिक 1, 3, 5 and also 6.0 versions. It is known as only Visual Basic. After 2002 it becomes Visual Basic .NET. After 2002 the version comes 2005, 2008, 2010, 2012. Now currently supported Visual Basic 2019. It comes the Visual Studio version 2019 and VB version 16.0 is the current version. येत्या का लक्षात हा तुमचा वर्जनचा? आपल्या लॅबमध्ये हा विज्युअल बेसिक 2008 वर्जनचा विज्युअल स्टुडिओ लोड केलेला आहे. आपण याच्याप्रमाणे आपली प्रोग्रामिंग करायचं आहे, तेवढं डिफरन्स येणार नाही. आपल्या लॅबमध्ये कुठली वर्जन आहे? विज्युअल बेसिक 2008 हा वर्जन इन्स्टॉल केलेला आहे. तर ह्या वर्जननुसार आपल्याला प्रोग्रामिंग करायचे त्या ठिकाणी. दीज आर द डिफरंट वर्जन्स ऑफ विज्युअल बेसिक. फक्त हा विज्युअल बेसिक चेंज झाला नाही, या मायक्रोसॉफ्ट विज्युअल बेसिकमध्ये जे जे होतं ते चेंज झालेलं आहे. ऑल द चेंजेस. ओके, येते का लक्षात? आर यू अंडरस्टँड? तर हे 5 मिनिटात आपण घेऊया ही स्लाइड. द फीचर्स ऑफ VB.NET. एव्हरी लँग्वेज हॅव इट्स फीचर्स. तर याचे देखील फीचर्स आहेत. So first feature, see here, VB.NET is not case sensitive. It is not case sensitive like other languages such as C++ and Java. C and C++, Java, these are the case sensitive. Means what? Case sensitive means what? If you put small case letter and same capital letter, it is not differentiate. It is the same. That is nothing but case sensitive. Case sensitive means what? सी मध्ये कसं होतं, समजा तुम्ही प्रिंट एफ फंक्शन्स वापरला तर तो कॅपिटलमध्ये वापरता का तुम्ही? नाही. त्याला जसं आहे स्मॉल लेटरमध्ये असेल तर स्मॉल लेटरमध्येच तुम्हाला वापरावं लागेल. परंतु VB.NET मध्ये तसं नाही. VB.NET मध्ये तुम्हाला केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे त्याच्या संदर्भात काही लक्षात ठेवायची गरज नाही. तुम्ही दोन्ही केस लेटर त्याची वापरू शकता त्याच्या सिंटॅक्सनुसार. म्हणजे व्हॉट इज दॅट? इफ यू डिक्लेअर वन व्हेरिएबल, सपोज ABC, which are the integer, and we are put A as a capital, B small and C small, and variable is ABC. Again another variable, you cannot use ABC, it may be capital, it may be small. Are you understand? Case sensitive लक्षात आला का सर्वांना फीचर? Second, that is it is object oriented. It is a object oriented. Object oriented means what? Again the concept it come as a
everything as an object. Everything as a object. Also, automatic code formatting SQL Designer improved object browser. Means it provide one automatic code formatting. म्हणजे तुम्ही समजा पर्टिक्युलर एक कोड टाईप केलात तर त्याची ऑटोमॅटिक फॉर्मॅटिंग होते. ओके, इट्स गार्बेज कलेक्शन. गार्बेज कलेक्शन म्हणजे त्याचा डिफॉल्ट कलेक्शन. इफ यू गार्बेज कलेक्शन इज ऑटोमेटेड, त्याला जे कलेक्शन आहे गार्बेजचं तो ऑटोमेटेड असतो. सपोर्ट फॉर बुलियन कंडिशन्स फॉर डिसिजन मेकिंग. जसं सी मध्ये सपोर्टिंग आहे तसंच ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कंडिशन मेकिंग स्टेटमेंट यू कॅन यूज इन व्हिज्युअल बेसिक. मल्टी थ्रेडिंग म्हणजे मल्टिपल ऑपरेशन्स इथं सपोर्ट होतात. मल्टिपल टास्क तुम्ही ॲट अ टाइम त्या ठिकाणी वर्किंग करू शकतात. हा एक त्याचा फीचर्स आहे. आणखीन दुसरा आहे स्टँडर्ड लायब्ररी. मीन्स व्हॉट? लायब्ररी मीन्स व्हॉट? built in functions. Some functions are built in, like cost function. The cost functions are defined in that particular mathematical, like in your C math.h header file. Same library, standard library is available in VB.NET. Okay. Again, event management. Up to in you are not learn about the event management. Means you can manage your programs as per the events. Means you are filling the form, examination form or online results. It comes the results when you click on buttons. Means clicking on button is the event. Okay, clicking on button, that is one of the event. Like lot of events management programming you can do in this Visual Basic programming. Also, the tags, whatever the tags used in UB.NET, having some attributes, having some properties. That property you can define or you can use regarding that objects. And next features, Windows form you can inherit from an already existing form. Window form means like your window. Now this is a window. What you are on the screen, it is a window. This type of the window you can design in Visual Basic.NET. Okay. So these are the features of UV.NET. तर ह्या फीचर्स कुठल्या फीचर तुम्हाला लक्षात आणलं विचारू शकता. सो दिस इज द लास्ट स्लाइड टुडेज सेशन्स. याच्यामध्ये काही विचारायचं आहे कोणाला? 7 विद्यार्थी आलेले आहेत आज फक्त. बाकीच्याला 7च विद्यार्थी आहेत आज. बाकीचे विद्यार्थी बरेच नाही. तर तुम्हाला मागे 2 झालेल्या दोन्ही स्लाइड मी आज शेअर करतो. यू कॅन स्टडी yourself. If any problems or any doubt, you can ask in next sessions. ओके. ह्या स्लाइडच्या फीचर्स मध्ये कुठला फीचर तुम्हाला लक्षात येत नाही का? याच्यात महत्त्वाचा जो फीचर आहे VB.NET is not a case sensitive. It is object oriented, having standard event management, attributes regarding the particular objects, one form inherit to another form. म्हणजे एका फॉर्म पासून तयार करता येतो, काय करता येतो. वी स्टडी इन नेक्स्ट सेशन. फक्त ह्या घडीला व्हिज्युअल बेसिक का आहे तो पुण्या मायक्रोसॉफ्ट व्हिज्युअल स्टुडिओ मध्ये येतो. त्याच्यामध्ये VB.NET एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. VB.NET प्रोग्रामिंगच्या संदर्भात आपल्याला शिकायचं आहे. आपल्याला इतर लँग्वेज आहेत याच्यातले, फक्त आपल्या लँग्वेज आहे मायक्रोसॉफ्ट व्हिज्युअल स्टुडिओ सोबत येणारी व्हिज्युअल बेसिक .NET लँग्वेज. त्यातल्या त्यात व्हिज्युअल बेसिक .NET आपल्याला लँग्वेज आहे. इट इज प्रोग्रामिंग फॉर द डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन. जे साठी तयार करतो प्रोग्राम.
तसे प्रोग्राम आपल्याला ह्या व्हिज्युअल बेसिक .NET मधून शिकायचं आहे. तर ही दुसरी लँग्वेज आपल्याला शिकायची आहे विच इज बेस्ड ऑन GUI, ग्राफिकल युजर इंटरफेस नुसार होणारी लँग्वेज आहे. तर समजा ही लँग्वेज तुम्हाला पुन्हा तुम्ही शिकलात तर कन्सेप्ट तुमच्यामध्ये क्लिअर होईल की हाऊ टू डेव्हलप द GUI ॲप्लिकेशन्स. आणि हे GUI ॲप्लिकेशन्स तुम्हाला प्रत्येक लँग्वेजमध्ये येणार. ओके, तर करंट पोझिशनमध्ये GUI ॲप्लिकेशन्स तुम्हाला EV.NET मध्ये तयार करता येतात आणि याच्याप्रमाणेच तुम्हाला जे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत ते तयार करता येतात. ओके, थँक यू फॉर युअर कोऑपरेशन अँड लिसनिंग सेशन्स व्हेरी सायलेंटली. तरी अर्धा मिनिट आहे सेशनसाठी. काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. 15 झाले.